images and words that you can see, images we see, and I think that is, for me as a poet, is very nice work. It's better than any other writing. So, I have to read my thoughts. What you thought in the first place was like the spell of a divine princess that leads you to run around like an ancient bellman who has woken up the entire town, telling the world about your happiness, shouting the solution to all the suffering. Love has survived. But it turns out it was a trick of the Black Princess in the mirror of disguise. Took out laughs on ill nights. I'd like to invite Mrs. Nadia Tunsu to give the certificate to Juno. Please. She is a mother. Newly born baby she has got. Evet, şimdi Torosların çılgın kızı diyeceğim ben. Sayın Gülbahar Ünlü, çok ilginç bir hayat hikayesi var. Tabii şiirini de paylaşacak sizinle. So, the crazy girl of Tauruses, Miss Gülbahar Ünlü, she's got an interesting life story and she's going to share with you her poetry as well. Değerli konuklarımız, hoş geldiniz. Ülkemize onur ettiniz. Sevgili arkadaşlarım, sizler de hoş geldiniz. Welcome everybody, you honored us. Schopenhauer, gençlik şiirdir, yaşlılık felsefedir diye bir sözü vardır. There is a saying of Schopenhauer, youth represent poetry and being elderly makes you a philosopher. Ben de 37 yaşına kadar 5 tane şiir kitabı yazdım. Until 37, I've written 5 poetry collections. Sonrasında şiiri bıraktım çünkü dizelerin içine düşüncelerimin sığmadığını fark ettim. Then I gave up writing poetry, realizing that my thoughts would not be contained in my words. Sonrasında deneme yazmaya başladım. 15 tane kitabım var. Then I started writing essay books and 15 of them are printed. İsterseniz şiirime başlayayım. Hep ellerim üşürken yolculuklara çıktım. Her yolun sonunda yalnızlık karşıladı beni. Yabancılık meydan okurcasına dikiliyor karşıma. Pencereler usulca sır sarkıtıyor gözlerime. Bir demir parmakla asılmış dur ihtar gibi dolaşıyorum. Kime merhaba desem karşılık vermeyecek oysa. Hiç gitmeyen bir saflık şaşırıyor kurnazlıklara. Mutsuz olma sanatını öğreniyor çocuksuluğum. Bu tehlikeli kent kucaklıyor beni tüm acımasızlığıyla. Kalbimi yine boş gezdiriyorum bu bahar. O ne dinliyor ne de şikayet ediyor. Karanlıklar belirliyor sevgi vadinin derinliğini. Sokaklarda öğrendim asaletli olduğumu.
Edith Piaf'ın kızıyım ben. Onun yüreğiyle seviyorum insanları. Çok teşekkürler. Şehir tiyatrolarından Gülsün Odabaş arkadaşım verecek sertifikasını. Şimdi üniversitenizde öğrenciniz var, başkonsolos. Üniversitenizde şair hocanız var. Benim çok sevdiğim, çok alçak gönüllü şair Haydar Ergülen. Ona ben bir türlü büyük bir özgeçmiş yazdıramadım. Halen hep narın babasıyım diyor. Haydar Ergülen is coming up now. He is one of the academia here, as well as being a poet. And I wasn't able to make him write a longer CV, biography. So we have parallels here. We have a student of this university, Mr. Consul General, and a poet. This university is, you know, a heaven for you students. Hello everyone. Dünkü çocuk. Arkandan ağaçların güldüğünü söylüyorsun. Ne güzel, öyleyse senin de bisikletin vardır. Ağaçların gülmesi ve bisikletin sürmesi, şarkı gibi söylenecek güzel huylardır. Vardır bunları yazmak için de yedek bir şiirin. Aslında bana kalırsa sen daha dünkü çocuksun. Ve sana kalırsa da ben ne dediğimi pek bilmiyorum. Öyle olsun, sanırım öylesi daha bisikletli, daha gülüşlü, daha ağaçlı ve olmalı dansı da. Galiba ilk kez öyle doğa belgeseli falan da görmüşlüğüm yoktu pek. En uzun belgeselimi görmeye başladığımda yaşım 40'a geliyordu. 15 yıldır o belgesel. Ben artık bakmasam da sürüyor. Afrika'da hayvanların göçüyle ilgili. Nasıl gözyaşı döktüysem o yıllarda birdenbire Afrika'nın başı göğe erdi, yağmur yere indi. Sanki kulaklarıma değil kalbime şarkılar geldi. Afrika'nın armağanıydı biliyorum yeşil şarkılar. Aslında biliyorsunuz sarıdır şarkılar Afrika'nın. Kader sarısı, karaların sarısı ve hiç sırası değilken açılıverdi şarkılar bir ağacın gençliği gibi. Yağmur üstüne değil, ruhuna yağar Afrika'nın ve yeşil olur damlası Senegal, Moritanya, Mali, Kenya, Nijerya. Dahası dünkü çocuk bisikletini eski haritalara sürer hep bir sese. Kocaman bir ses olarak dayak olan Afrika haritasına. Ben sana önceden ağlamıştım sanki. Hem de gözleri dolu falan da değilken şimdiki gibi. İnsan bir orman gibi, bir dağ gibi ağlar ya. İster karanlık bir orman de ona, ister yanık bir dağ. Yaraların göz göz oldu, için dışın gözyaşı. Şimdi döksen neye yarar Çad, Sudan, Somali? Biz eski gözyaşlarını kaybetmiş bir yeni yaşamasızlar. Siz artık şarkılarına sözü kalmamış ahali. İnsan, dedim mi, bir okyanus gibi ağlar ya derin, Ağrı Dağı gibi hıçkıra hıçkıra bazen bundan, fırtınalar eser dünyada, yer yerinden oynar dağ dağından. Sanki bir kez öyle ağlasa herkes Asya gibi söz gelimi, Doğu'nun gözyaşlarından hikmet damlarmış eskiden, beyazlar beklermiş Doğu'nun ağlama bayramını, belki gözlerine bir hikmet düşer diye bir sevinçten, öyle ağlasa şimdi Afrika ve onun gözyaşından, tuzundan yıkansa, durulansa, temizlense, arınsa yeni beyaz dünya. Değil ama dünkü çocuk olsun, şimdi de Afrika'da. Hem sanırım dünyadaki en eski çocuk da onlar. Hem de dünyanın dünü sayılırlar. Biz ne kadar unutsak da hatırlatır sesinden süt içmek istediğin çocuk halklar. Ağaçlar, bisikletliler, yayalar ve şairler unutmazlar. Baobab ağacı gibi bir kibri var çünkü şiirinde Afrika'nın da inadına diri, inadına yüksek, inadına yavaş, inadına kara. Thank you. Evet, gurur duyduğum şiir çevirilerinden birisidir ve çok etkilenmiştim. Yıllar önce bir değil mi, festival için çevirmiştim. Yani Afrika'yı bu kadar güzel anlatan şiirsel bir dil nasıl olur merak etmeyelim. Ben izninizle kendim vermek istiyorum belgesini.
So I was extremely honored, pleased years ago to have been able to translate this poem, and this is one of the best explanation or description of Africa's strait in poetical terms, in poetical language. Hilal Karahan gelebildi mi acaba? Dr. Hilal Karahan, gynecologist. I think she's busy, you know, to help ladies to give birth. I know she wanted to come, but she couldn't make it maybe. And but she's also a very eloquent poet. Now, Juan Carlos Pajes, huh? Is that correct pronunciation? Maybe not. You are right. Okay, please welcome him to the stage. Before he starts, I'd like to say a few words about him. He was met by Gülsün, and on the way to the hotel, they talked about Sophocles, Aristoteles, and whatever you could think of in terms Aristophanes. Hello. Okay, so it's your turn now. Good afternoon. I was born in a country with limits on the north with the North Pole, on the south with the South Pole, and east and west borders. They reach each other. I was born in the world. I left my birth country, Uruguay, half a century ago. I prefer to say half a century, not 50 years, because in half a century you have the real dimension of time. It's geographical and physical time. Then I have many countries, but I live 46 years now in the Netherlands, which is my second country and is the country of my children and grandchildren. Although I write in Spanish because of my mother tongue, and I write sometimes also in Dutch, but I cannot translate it in Spanish, it's too difficult for me. I want to read something from my last book, which is called Time for Words. And why it is called Time for Words? Well, we can guess, all of us can guess why. It's because it's time of talking. When people stop talking, they start shooting. And I think, well, words are not enough. We always have words to continue the dialogue. I look at myself, I can't find the sorrow. I am also here glad to be in this place. First the university, and part of my life is teaching youth rhetoric and oratory, which is a wonderful feeling of being among young people again, every time. I am on stage, part of my life is on stage. I'm in Istanbul, where I say my ancestors, they come from all the Mediterranean, from Spain to Algiers, to Alexandria, to Beirut, to Smyrna. I have from all these places, ancestors, grandparents, and all grandparents. I have a big mix-up of Mediterranean waters. Can I read it in English also, or do you prefer all in Spanish? It's up to you. We are projecting. I read both in Spanish, yeah. So you hear the voice, and then I read in English. Yeah. You understand the feeling. La palabra quema.
incendia el paraíso, apaga el infierno. Lo dijo Jorge Luis, lo afirmó el Dante, ya lo sabemos claro ya, pero no lo practicamos, porque no nos atrevemos a abrazar con edenes y anatemas, a liberarnos de dioses y demonios, a empuñar el verbo como un látigo para azotar a astutos mercaderes que comercian el sueño y la esperanza, a empuñar la palabra como pluma, pluma de ave que acaricia el aire, calma el dolor, alivia la tristeza, ala que nos eleva en vuelos sin distancias y nos posa en la tierra, ala que nos protege, ala que nos eleva. La palabra es arma y es proyectil. La palabra es escudo y es refugio. Tiene sentido propio y valor adquirido. La palabra nos guía, la palabra desvía. La palabra es un ropaje que se cuelga, que se cambia, que se elige y se desecha. La palabra viste, la palabra desnuda, nos identifica, nos define. La palabra es rostro y máscara. La palabra es cambio, se toma, se da, se quita y se hace propia. La palabra labra el surco de la idea y germina en ideas nuevas, en dudas y en certezas. Y cuando la verdad no es suficiente para hacernos libres, nos queda todavía la palabra. The word burns, the word freezes. She fired the paradise, she turned off the hell. Jorge Luis said it, Dante affirmed it. We already know it, it's clear, so, but we don't practice it, because we do not dare to raise with edits and anathemas, to free us from gods and demons, to wield the verb like a whip, to flog cunning merchants that trade with the dream and the hope, to wield the word like a pen, like a bird feather that caresses the air, calms the pain, relieves the sadness, wing that takes us off in flight without distances and set us down to earth, wing that protect us, wing that elevate us. The word is wavered and is projectile. The word is shield and is refuge, has its own meaning and acquired value. The word guides us, the word reflects us, the word is a garment which is hung, which is changed, that is chosen and gets undone. The word dresses, the word undresses, it identifies us, defines us. The word is face and mask, the word is changed, is taken, is given, is removed and made its own. The word works the groove of the idea and germinates in new ideas, in doubts and substitutes. And when the word is not, when the truth is not sufficient to make us free, yet we have the word. Thank you. Juan'ın çok ünlü bir caz şarkıcısı olduğunu da eklemeliyim. Bunu da herhalde caz severler takdir edeceklerdir. Özellikle Nilüfer Hocam Milonga Kadınları yazarı olarak. So Juan is also very well known jazz singer, and jazz lovers will appreciate it. And his personality is mix of all the regions, and his family pedigree background goes back to the Ottoman times, and he loves Istanbul, and he is now living in Europe and bringing all the breezes of Latin America. I mean, we like those people who make the world united come together. Thank you. And to give you your certificate, I'd like to ask Gino Lina Weber, who is also a man of the world.
So with this Spanish-speaking people, Mediterranean people, I mean, we Turks hug each other, but they hug more than us. They kiss more than us. Okay, I like that. So there's Poetico Ligio de Benidorm's president, poet, friend, dear friend, Julio Pavanete, another man of the world. I'd like to invite him to come up and has his share.